हॅलो एव्हरीबडी, महाराष्ट्र मीडिया या चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश चॅप्टर 3.3 अ क्रो इन दी हाऊस याचे क्वेश्चन आन्सर्स बघणार आहोत आपण। तर पहिला क्वेश्चन आहे फाइंड अँटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम दी स्टोरी। पण त्यापूर्वी जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केलं तर सबस्क्राइब करा, म्हणजे 2री ते 10वी पर्यंतचे सगळे प्रश्न उत्तरं तुम्हाला या चॅनलवरती मिळतील। शिवाय धडे सुद्धा यावर शिकवलेले आहेत। तर बघूया आपण फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर। अँटोनिम्स म्हणजे अपोजिट। तर पहिला आहे मोशनलेस रेस्टलेस, कॅप्टिव्हिटी फ्रीडम, फ्रीक्वेंट समटाइम्स, डल ग्लीमिंग, जेंटल थ्रोटी, कोऑपरेटेड ऑब्जेक्टेड, डीप शॅलो। क्वेश्चन नंबर 1 बी बिट। नाउ ट्राय टू फाइंड आउट द सिनोनिम। सिनोनिम म्हणजे सेम वर्ड्स। त्याचे उत्तर आहेत खाली बघा। डिसअप्रूव्ड इथे उत्तर आहे बघा। डिसअप्रूव्ड ऑब्जेक्टेड, बीट्स किंवा पीसेस श्रेड्स, अचीवमेंट सक्सेस, अट्रॅक्टेड फॅसिनेटेड, न्यूसन्स पेस्ट, मिसहॅप डिझास्टर, कंट्रोल्ड रेस्ट्रिक्टेड, रेब्यूक स्कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 using your imagination write how the other pets in the house could have objected to the Caesar living in their house. Answer: the pet dog Bruno and the little pet cat Tisca would have got upset about the author attention getting divided. Tisca would have refused to eat or drink and Bruno must have barked each time the author would play with the Caesar. Bruno and Tisca would have leapt onto the writer's lap to get his attention like before. Their pet parrot in the cage would have squabbled and squawked at the very sight of the Caesar and called him names to tease them. Question number 3 prepare a table to show Caesar pranks at the home and outside. काय करतोय त्यासाठी टेबल काढायचा आहे। Caesar काय करतोय, काय प्रँक्स करतोय घरी आणि इथे बाहेर काय करतोय। घरी काय करतो तो? He danced about on the dining table. डायनिंग टेबलवर नाचतो। He fidgeted about the investigating things. He would empty the matchbox. He would rip the daily papers to shreds. He would overturn a vase of flowers. He would tug at the tails of the dog. He would squabble with the hornbill and peck at his feet. He knocked off Aunt Mabel spectacles. आणि तो आता बाहेर काय करतो? He would visit neighbors' houses frequently. He would steal pens and pencils, hair ribbons, steal म्हणजे चोरणे, पेन पेन्सिल, हेअर बँड, कॉम, की, शटलकॉक सगळं चोरतो, टूथब्रशेस अँड फॉल्स टीथ. फॉल्स टीथ म्हणजे जे खोटे दात बसवलेले असतात त्याला फॉल्स टीथ म्हणते, म्हणजे आजी आजोबांसाठी बघा ती चवळी बसवलेली असती त्याला म्हणतात. ही वूड स्नॅच स्वीट्स फ्रॉम दी चिल्ड्रन, हिसकून घेतो. ही वूड टेक ऑफ दी क्लोथ्स पेक्स फ्रॉम दी क्लोथ्स लाईन, कपडे वगैरे ओढून खाली टाकतो तारेवरचे. क्लोथ्स लाईन म्हणजे तारेवरचे. क्वेश्चन नंबर 4 रिलेट द लाईफ स्टोरी ऑफ सीझर, रिअरेंज द फॅक्ट इन अ प्रॉपर सिक्वेन्स इन द फॉर्म ऑफ द फ्लो चार्ट. इथे दाखवलंय बघा, आन्सर दिलेलं आहे. यंग क्रो इज सेव्ड बाय द नरेटर, दो क्रो इज नेम्ड ॲज सीझर. सीझर बिगिन्स टू अपसेट थिंग्स ॲट होम. सीझर ऑब्जेक्ट टू बिंग केज्ड, भीती वाटायची केजमध्ये टाकते का काय. सीझर बिगिन्स टू ट्रबल नेदर, शेजाऱ्यांना मग त्रास द्यायला सुरुवात करायचा. नेबर फ्लिंग्स स्टिक ॲट सीझर. सीझर पासेस अवे, काठी दाखवली की पळून जातो. रिराईट इन युअर ओन वर्ड. क्वेश्चन नंबर 5 वन इव्हेंट फ्रॉम द स्टोरी. वेन Aunt Mabel paid the author a visit, Caesar impressed her by landing on her arms and demanding a kiss. As soon as Aunt Mabel, all delighted, put her cheeks forwarded, her spectacles grabbed his attention and he knocked them off. One of the Caesar trait that makes you laugh. कशामुळे तुम्हाला हसू आलं ते सांगायचं आहे. Beginning with getting comfortable in the author house, Caesar slowly started annoying the pets already there. He would tug at the tails of ones of the dogs or sit on the top of the Harold, the hornbill's cage, and peck his feet and annoy him. These traits make me laugh. क्वेश्चन नंबर 6 होल्ड अ डिबेट ऑन दी पेट्स और पेस्ट. डिबेट करायची आहे. खाली ते आन्सर दिलेलं आहे बघा. पेट्स आर दी मोस्ट लवेबल बिंग अराउंड अस. When it comes to dogs, loyalty is their trademark.
Beside being friendly, they shower unconditional love. Their presence in itself is a stress buster. They have the art of lifting one's spirit with their playfulness and joyful nature. Pets have combat depression. Most pets are least demanding. When one comes home all tired from the workplace, pets are always there to welcome. Their cheerfulness is extremely contagious. Their very presence adds to the energy of the environment. Although they cannot speak like humans, they express their emotions far more effectively. When it comes to the understanding emotions, pets sense it's pretty fast. So pets are blessing to have. Pets are pests as they are quite demanding. When it comes to food, all of us know how choosy a cat is. Besides, pet eat into one constructive time as they are dependent for their daily course. They dirty the houses and require special training. Not all pets are friendly. Some even create trouble for the neighborhood and the owners of the pet is held responsible. Guests fear coming home when they come to know there is a pet dog. लोक सुद्धा यायला घरात घाबरतात जेव्हा त्यांना कळतं की यांनी डॉग पाळलेला आहे. Moreover, one cannot travel with a carefree mind when one has a pet back home. Making adjustment to keep the pet when one is away is another challenge. When one loses one pet, it becomes quite difficult to overcome the sorrow due to the emotional attachment. Hence, at times, pet turn out to the pest. Question number 7. Do you have pet animals? Write an interesting story about your own or your friend's pet. एक गोष्ट लिहायची आता आपल्याला त्याच्यावर. So answer, yes, I do have a pet dog named as Brady. माझ्याकडे सुद्धा एक पेट आहे ज्याचं नाव आहे Brady. He usually gets along well with almost everyone. But one of my neighbors, Miss Miranda, an old woman aged 70, never managed to impress the canon. He did his utmost to make her life miserable. Sometimes tilting her dustbin kept outside her door, spreading garbage all over her entrance door. Other times barking at her guests so fiercely to shoo them away before they could even meet her. But one evening when Miss Miranda got stuck in the lift, Brady immediately recognized her voice. He could bear to hear her cry of anxiety mixed with fear. Out of he went running, searching for the security guard and rescued her. Since then both Brady and Miss Miranda are the best friends. तेव्हापासून ते काय झाले? बेस्ट फ्रेंड्स झाले. क्वेश्चन नंबर 8 आहे आता लँग्वेज स्टडी. कॉम्प्लिमेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिमेंट. दोन टाइपचे असतात कॉम्प्लिमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट and object complement. Subject complement is a word or phrase used after a verb that describes the subject. The underlined word and phrases in the following sentence are the subject complement. I am hungry. My sister became a teacher. The word hungry and the phrase a teacher describe the subject of the word. Therefore, they are the subject complements. An object complement comes after the object of a verb and gives us information about the object. The underlined words and phrases in the following sentence are object complement. The class made her the monitor. The teacher made her the monitor. The teacher found my answer correct. The phrase the monitor gives us information about the object her. The word correct gives us information about the object my answer. तर मुलांना इथे आपला चॅप्टर संपलाय. जाण्यापूर्वी परत एकदा सांगतेय, तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केलं तर सबस्क्राइब करा, म्हणजे नवीन नवीन नोटिफिकेशन आले की तुम्हाला ते कळत राहील. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पुन्हा एकदा भेटूया आपण पुढच्या लेसनमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या.